is Lección 2. Remember, in Lección 1, we talked about introductions and the ABCs. In Lección 2, Lesson 2, we're going to go into more detail on los saludos, which are greetings, and las despedidas, which are goodbyes. Okay? So, primero, you remember de Lección 1, we have the expression hola, which means hello or hi. 3 other ways that you can say hola include, primero, buenos días. Repitan, buenos días. Buenos días means good morning. Buenos días. Remember to repeat the expression after me. Buenos días. Buenas tardes, you would say from about noon till whenever it is completely dark. Buenas tardes means good afternoon. Repitan, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches se dice good night. Buenas noches. And you would say this after it is completely dark. It can mean good evening as a saludo, or it can also mean good night as a despedida. Okay? Repitan, buenas noches. Buenas noches. Good evening or good night. Now, as a saludo, oftentimes you might want to start a short conversation. You can do that by asking one of these 2 questions. La primera pregunta es, ¿qué tal? Repitan, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se dice, what's up? Or also, how's it going? ¿Qué tal? Try it again. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Very common. Also, you could ask somebody, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás means how are you? ¿Cómo estás is the informal. But if you're talking to somebody who's older than you, or if you want to show respect, you would say, ¿cómo está usted? Let's try those expressions again. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? That's the informal. ¿Cómo estás? The formal is, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted? And when you're speaking fast, the O tends to mesh in with the E, and the A tends to mesh in with the U. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Almost like you're saying, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo está usted? Okay, now, leading into a conversación, some respuestas or responses that somebody might say to either ¿qué tal? Or ¿cómo estás? Primero, if you're doing very well, you'd say muy bien. Muy bien. Muy bien. A very common response to this pregunta is estoy bien, gracias. I'm well, thanks. Estoy bien, gracias. People also will just say bien. Bien. Or estoy bien, gracias. Estoy means I am. Well, thank you. Estoy bien, gracias. If you're just, you could say regular. Regular, which means okay. I'm okay. Regular. Regular. The lar is the loudest syllable. Regular. Regular. Estoy regular. Or if you're doing poorly, you could say mal. Estoy mal. Estoy mal. So any of these are perfect responses to ¿qué tal? Or ¿cómo estás? Which are used for saludos, greetings. Okay? También, we're going to talk about despedidas. Despedidas are goodbyes. So to end a conversation, you could say a couple of things. Primero, you could say adiós. Adiós. Repitan. Adiós. Goodbye. Adiós. A little more informal, although adiós can be informal or formal. Hasta luego is see you later. Until later. Hasta luego. Hasta luego. Remember the H is silent. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos is another way to say see you. Nos vemos. Literally it means we'll see each other. Pero the meaning is see you. See you. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Also, if you have to go, maybe you're in a hurry, this is pretty informal. Tengo que irme. It means, and in English se dice, gotta go. Literally, I have to go, or I have to leave. Gotta go. Tengo que irme. Adiós.
to go. Let's try this together. Tengo que irme. I have to go. Adios. And that is lección 2, talking about los saludos in more detail and también some despedidas. Goodbyes. Thank you for listening. Gracias por escuchar. Adios.